Loài ngọc đã mang tên em, đã hơn mấy mùa gót đau từng phiên. Loài hoa trắng mang môi em, đã hơn mấy lần ngửi hương đêm. Loài rêu biếc mang mắt em, đã hơn mấy lần phiêu du dòng nước. Loài sen trắng mang tay em, về trên vách ngà rừng sâu không tên. Đêm lắng sầu sương xuống động, hàng cây khô bao kiếp cúi đầu. Đôi mắt buồn nghe dỗi hờn, hồn lạc về đâu, đời lạc về đâu. Loài tuyết trắng trong tim em, từ lâu vẫn còn ngủ yên chiều mến. Loài mây trắng mang tóc em, về trên 9 tầng gọi nhau gió lên. Loài ngư nữ mang thân em, ngủ yên giấc nồng trong câu hát thiên thần. Loài chim trắng mang chân em, về nơi suối cạn biển khô không tên. Because they power electronic devices we depend on every day, batteries have become an important part of our lives. The main purpose of a battery is to provide and store electricity. Companies have long sought to develop smaller, more powerful batteries. They want to make devices that can hold an electrical charge for longer periods of time. One of the biggest future needs for batteries is expected to be the electric vehicle or EV market. The change from cars powered by gasoline to electric vehicles is partly the result of government measures. Governments say they want to reduce levels of carbon dioxide and other heat-trapping emissions. The most common kind of battery in use today is the lithium-ion battery. These devices power everything from smartphones to computers and EVs. Lithium-ion batteries are expected to remain the most widely used for EVs in the future. The two main parts of a battery are the cathode and anode, the U.S. Department of Energy's Argonne National Laboratory explains. The cathode acts as the battery's positive side, while the anode is the negative side. A chemical solution called an electrolyte permits the flow of electrical charge between the cathode and anode. Positively charged particles of lithium, known as ions, move through the electrolyte, traveling from the anode to the cathode. This movement creates a continuous flow of electrons to provide electricity. When a rechargeable lithium-ion battery is charged, the chemical reactions happen in the opposite way. This means the lithium ions travel from the cathode back to the anode. One of the main materials used to produce lithium-ion batteries is lithium, a light metal substance. Other necessary materials include graphite, a form of carbon, as well as the metals cobalt, manganese, and nickel. The cathode in a lithium-ion battery is generally made of cobalt, manganese, and nickel. The anode is made of graphite. Both the cathode and anode can store lithium. Nickel contained in the cathode creates high energy density. This permits EVs to travel farther on a single charge.
Cobalt ensures that cathodes do not easily overheat or catch fire. It also helps to extend the life of EV batteries, which automakers usually guarantee for 8 to 10 years. Loài ngốc đã mang tên em, đã hơn mấy mùa gót đau từng phiên. Loài hoa trắng mang môi em, đã hơn mấy lần ngụy hương đêm. Loài rêu biếc mang mắt em, đã hơn mấy lần phiêu du dòng nước. Loài sen trắng mang tay em, về trên vách ngà rừng sâu không tên. Đêm lắng sầu sương xuống động, hàng cây khô bao kiếp cuối đầu. These materials are currently widely used to produce lithium-ion batteries. But increasing demand has led to higher prices and supply problems for manufacturers. So many companies are studying ways to change the mix of chemicals they use. Researchers at the Argonne National Laboratory have been developing a method that increases the use of manganese and lithium while reducing the amount of cobalt. This method reduces costs and the element is more available. Experiments with manganese have shown it can also improve a battery's energy density and safety, the researchers said. The demand for energy storage is too great for one technology to fulfill it, researcher Jason Croy said in a press release. He is a physicist in Argonne's Chemical Sciences and Engineering Department. Manganese is a good option for that, Croy added. Some automakers are looking to another kind of battery to power their cars, solid-state batteries. The main difference between lithium-ion and solid-state is that solid-state batteries do not contain a liquid electrolyte. Instead, thin layers of solid electrolytes carry lithium ions between the cathode and anode. The development of solid-state batteries for EVs remains ongoing. Industry experts who spoke with Reuters news agency said mass production of these batteries is at least 3 to 5 years away. Manufacturers investing in solid-state have said the technology provides batteries that are more energy-dense. This means they can be made smaller or hold more power for longer trips. Solid-state batteries can also charge faster and are less likely to catch fire. At the same time, it is harder to draw power from solid-state batteries, and they can have a shorter overall life than lithium-ion batteries. Industry experts say cost is also a major consideration. Currently, a solid-state battery costs about 8 times more to produce than lithium-ion ones. So far, automakers investing heavily in solid-state include Ford, BMW, Toyota, Volkswagen, and Hyundai. They are currently attempting to improve the technology in hopes of creating an EV product that can one day effectively compete with lithium-ion. I'm Bryan Lynn. Loài ngốc đã mang
phiên. Loài hoa trắng mang môi em đã hơn mấy lần ngửi hương đêm. Loài rêu biếc mang mắt em đã hơn mấy lần phiêu du dòng nước. Loài sen trắng mang tay em về trên vách ngả rừng sâu không tên. Đêm lắng sầu sương xuống động, hàng cây khô bao kiếp cuối đầu. Đôi mắt buồn nghe dỗi hờn, hồn lạc về đâu, đời lạc về đâu. Loài tuyết trắng trong tim em từ lâu vẫn còn ngủ yên chiều mến. Loài mây trắng mang tóc em về trên 9 tầng gọi nhau gió lên. Loài ngư nữ mang thân em ngủ yên giấc nồng trong câu hát thiên thần. Loài chim trắng mang chân em về nơi suối cạn biển khô không tên. Loài ngốc đã mang tên em đã hơn mấy mùa gót đau từng phiên. Loài hoa trắng mang môi em đã hơn mấy lần ngửi hương đêm. Loài rêu biếc mang mắt em đã hơn mấy lần phiêu du dòng nước. Loài sen trắng mang tay em về trên vách ngả rừng sâu không tên. Đêm lắng sầu sương xuống động, hàng cây khô bao kiếp cuối đầu. Đôi mắt buồn nghe dỗi hờn, hồn lạc về đâu, đời lạc về đâu. Loài tuyết trắng trong tim em từ lâu vẫn còn ngủ yên chiều mến. Loài mây trắng mang tóc em về trên 9 tầng gọi nhau gió lên. Loài ngư nữ mang thân em ngủ yên giấc nồng trong câu hát thiên thần. Loài chim trắng mang chân em về nơi suối cạn biển khô không tên. Về nơi suối cạn biển khô không tên.